For example, your WestJet seatbelt, you've already done it up, otherwise we'd be yelling at you. But what you did is you inserted that flat metal fitting and pulled on that belt to tighten the strap low and snug around your hips, just like J-Lo's pants. To release, simply lift the upper part of the buckle. Your seatbelt has to be fastened whenever the seatbelt signs are on. There are a total of 8 emergency exits on this aircraft. There are 4 window exits located mid-cabin over the wings, 2 emergency door exits located in the front, and 2 emergency door exits located in the back. These exits are clearly marked. Please take this time to note the exit closest to you along with all other exits. This aircraft is stylishly equipped with floor-level lighting that will come on in the event of a power loss or an emergency. The floor area will be illuminated and all exits indicated by an exit sign. The cabin pressure is controlled for your comfort and safety. If this should change, 4 oxygen masks will automatically drop from the panels located above your head. Stay seated and pull a mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, securing it behind your head with the elastic strap. Pull the ends of the elastic strap to tighten. Remember to breathe normally and don't take off your mask until a flight attendant tells you it's okay to do so. And of course, we've had our group photo taken. Even though oxygen is going up, helping make me not sleep, that is perfectly normal. And for those of you traveling with any children or anyone who's acting like a child, just put your mask on first before helping anyone else. And now, friends, it is group participation time. If you could please make sure that your seat backs and tray tables are in the full upright and locked position, and that you adhere to the information signs located right above you. Once again, my name is Lori. If you have any questions or concerns, please don't hesitate to write those on a $5 bill and give them to any one of your flight attendants. That was so much fun. We're going to do that in 15 or 16 other languages, starting with French. And if you're not interested in listening to us, you're welcome to put your headsets on at this time. Thank you. Afin d'assurer la sécurité de tous, nous vous prions de nous accorder toute votre attention alors que nous examinons les procédures de sécurité suivantes. Dans la pochette du siège devant vous, vous trouverez une carte des mesures de sécurité. Veuillez en suivre avec nous les points importants. Pour attacher votre ceinture de sécurité, insérez la languette de métal dans la boucle. Tirez sur la courroie pour l'ajuster sur vos hanches. Pour détacher votre ceinture, il suffit de soulever la boucle. Votre ceinture de sécurité doit être attachée en tout temps lorsque le voyant lumineux est allumé. Il y a un total de 8 sorties d'urgence sur cet appareil. Il y a 4 hublots de sortie situés au milieu de la cabine au-dessus des ailes. 2 portes de sortie à l'avant et 2 portes à l'arrière de la cabine. Ces sorties d'urgence sont clairement indiquées. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre place, ainsi que l'emplacement des autres sorties de secours. Cet appareil est équipé d'un éclairage au sol qui s'allumera en cas d'urgence ou de panne d'alimentation. Un trajet lumineux vous conduira à la sortie d'urgence. La pression dans la cabine est réglée pour assurer votre confort. En cas d'un changement de pression, le panneau situé au-dessus de votre tête s'ouvrira automatiquement et déclenchera 4 masques à oxygène. Restez assis, tirez sur le masque et l'oxygène se libérera automatiquement. Placez le masque fermement sur votre nez et votre bouche, tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Pour serrer, tirez simplement sur les 2 extrémités de la bande élastique. Respirez normalement et gardez votre masque jusqu'à ce qu'un agent de bord vous demande de l'enlever. Il est possible que le sac de plastique ne se gonfle pas, même si l'oxygène circule. Nous rappelons aux invités voyageant avec des enfants ou une personne ayant besoin d'aide qu'ils doivent placer leur masque en premier avant d'aider les autres. Veuillez redresser le dossier de votre siège et votre tablette et respecter les consignes lumineuses situées sur le panneau au-dessus de vous. Vous pouvez maintenant utiliser vos écouteurs et petits appareils électroniques portatifs tant que ces appareils demeurent sécurisés ou tenus et que le signal cellulaire soit éteint. Si vous avez des questions ou si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un bon vol. The bag needs to be underneath the seat in front of you, and that needs to come off from around your body and tucked underneath as well.
All purchases made on today's flight must be made with a major credit card. We do love to see that one